Nanam Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Shinyan Kwai Lu. Happy New Year. Okay, I'm on fifth canto. Chapter 11, text number 8. Is that correct? Yes. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namana Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Gunanuraktam Vyasanaya Ganto Chemaya Nair Gunyam To Manakshat Yata Pradipto Vritta Vartim Asnan Shika Saduma Bhajati Yanada Swam Padam Tata Guna Karmanubadam Vritir Manak Shrayate Yatra Tattvam. When the living entity's mind becomes absorbed in the sense gratification of the material world, it brings about his conditioned life and suffering within this material condition. However, when the mind becomes unattached to material enjoyment, it becomes the cause of liberation. When the flame of the lamp burns the wick improperly, the lamp is blackened. But when the lamp is filled with ghee and is burning properly, there is bright illumination. Similarly, when the mind is absorbed in material sense gratification, it causes suffering. And when detached from material sense gratification, it brings about the original brightness of Krishna consciousness. Мы продолжаем читать пятую песнь Шримад Бхагаватам, глава 11, стих 8. Когда ум поглощен поисками чувственных удовольствий в материальном мире, душа вынуждена вести обусловленную жизнь и подвергаться страданиям. Но когда ум очищается от привязанности к материальным удовольствиям, он приносит душе освобождение. Если в лампаде не хватает масла, она будет коптить, но если лампада наполнена маслом и фитиль горит как следует, она дает яркий свет. Подобно этому, если ум погружен в материальные чувственные наслаждения, душа страдает, а если эти наслаждения его не привлекают, тогда душа сияет своим изначальным светом, светом сознания Кришны. Purport by Srila Prabhupada, His Divine Grace. It is therefore concluded that the mind is the cause of material existence and liberation also. Everyone is suffering in this material world because of the mind. Therefore, it is therefore proper to train the mind or to cleanse the mind from material attachment and engage it fully in the Lord's service. This is called spiritual engagement. It's confirmed in Bhagavad Gita. Mamshayo Babichanina Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatichoitan Brahma Bhuyaya Kalpate. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. 1426. We should engage the mind fully in Krishna conscious activities. Then it will be the cause of our liberation, for our returning home back to Godhead.
However, if we keep the mind engaged in material activities for sense gratification, it will cause continuous bondage and will make us remain in this material world in different bodies, suffering the consequences of our different actions. Комментарий. Итак, ум может стать причиной как материального существования души, так и ее освобождения от оков материи. Каждый, кто находится в материальном мире, страдает именно из-за своего ума. Чтобы избавиться от этих страданий, необходимо обуздать ум, очистить его от материальных привязанностей и полностью занять служением Господу. Это и есть духовная деятельность. В Бхагавад-гите 14.26 сказано: «Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с этого пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня брамана». Мы должны всегда занимать свой ум деятельностью в сознании Кришны. Тогда он приведет нас к освобождению, и мы вернемся домой к Богу. Но если наш ум занят материальной деятельностью, то есть деятельностью ради чувственных наслаждений, он будет удерживать нас в плену материальной жизни. В результате нам придется получать все новые и новые тела и пожинать плоды своих действий. Ekadasasa manaso yavritaya akutaya panchadiyo bimanaha matrani karmani puram chatasam vadanti haikadasa virabhumi. There are 5 non-working senses and 5 knowledge-acquiring senses. There is also the false ego. In this way, there are 11 items for the mind's function. O hero, the objects of the senses, like sound and touch, the organic activities, like evacuation, and the different types of bodies, society, friendship, and personality, are considered by learned scholars the fields of activity for the functions of the mind. 5 органов действия, 5 познающих органов и ложное эго – таковы 11 факторов, влияющих на деятельность ума. О великий герой! Те, кто сведущ в духовной науке, называют объекты чувств, например, звук и осязательные ощущения, процессы жизнедеятельности, например, опорожнение кишечника, а также различные тела и типы характера, общество, дружбу и так далее, сферами действия этих факторов. Well, that's like Bhagavad Gita, chapter 13, where it said that there's a field of activities and the knower of the field. That talks about the soul, but the body is considered a field of activities. Это подобно тому, как в Бхагавад-гите в 13 главе рассказывается о поле деятельности и деятеле. Like in the world of football fields, different fields, farming fields, people have different activities. So there's different kinds of bodies that the soul is trying to enjoy and the mind facilitates. И поэтому наше тело, оно является полем деятельности, так же, как и в мире есть разные поля, есть футбольное поле, есть фермерское поле, на каждом из них занимаются своей деятельностью. Точно так же тело является полем деятельностью, душа наслаждающаяся, и ум – это тот, кто этой деятельностью занимается. Report by Srila Prabhupada again. The mind is the controller of the 5 knowledge-acquiring senses and the 5 working senses. Each sense has its particular field of activity. In all cases, the mind is the controller or owner. By the false ego, one thinks himself the body,
and thinks in terms of my body, my health, my family, my society, my nation, and so on. These false identifications are due to the expansions of the false ego. Thus, one thinks that thus the living entity becomes entangled in material existence. Комментарий. Существует 5 познающих органов и 5 органов действия. Все они подчиняются уму, и у каждого из них свое поле деятельности. Ум – полновластный хозяин органов чувств, а ложное эго заставляет живое существо считать себя тождественным телу и мыслить такими понятиями, как «моё тело», «мой ум», «моя семья», «мой народ», «моя страна» и так далее. Все эти ошибочные самоотождествления возникают в результате расширения ложного эго. Так, сбитое с толку понятиями «я» и «моё», живое существо запутывается в сетях материального бытия. Gandhakriti sparsha rasa shavamsi visharga ratyartri abhijalpa shilpa ekadasam swikaranam mameti shayam aham dvadasam eka ahu. Sound, touch, form, taste, and smell are the objects of the 5 knowledge-acquiring senses. Speech, touch, movement, evacuation, and sexual intercourse are the objects of the working senses. Besides this, there's another conception by which one thinks, this is my body, this is my society, this is my family, this is my nation, and so forth. This 11th function of the mind is called the false ego. According to some philosophers, this is the 12th function, and the field of activity is the body. Объектами органов познания являются звук, осязательное ощущение, форма, вкус и запах. Функции органов действия – это речь, прикасание, передвижение, опорожнение кишечника и половой акт. А 11-й фактор заставляет живое существо думать: вот мое тело, вот моя семья, моя страна, мой народ и так далее. Этот фактор деятельности ума называется ложным эго. Некоторые философы говорят, что этот фактор 12-й и что сфера его деятельности является тело. There are different objects for the 11 items. Through the nose, we can smell. By the eyes, we can see. By the ears, we can hear. And in this way, we gather knowledge. Similarly, there are karmendriyas, the working senses, the hands, legs, genitals, rectum, mouth, and so forth. When the false ego expands, it makes one think, this is my body, this is my family, my country, etc. У каждого из 11 факторов своя сфера деятельности. С помощью носа мы воспринимаем запахи, с помощью глаз формы, с помощью ушей звуки. Так мы получаем знания об окружающем мире. Кармендрии, руки, ноги, рот, гениталии и прямая кишка – это органы, с помощью которых мы выполняем различные действия. А ложное эго, расширяя сферу своего влияния, заставляет живое существо думать: вот мое тело, моя семья, общество, страна и так далее. This is mine, I and mine, that's described always, that's the root of all our problems in the material world. The idea that it's mine, this is me, I am this body, and these things are mine. This body is mine, this family is mine, this country is mine. Я и мое является коренной проблемой, является корнем всех проблем. То, что мы отождествляем себя с этими разными вещами. Мое тело, моя страна, моя семья, я, мое. We have to understand everything belongs to Krishna. Должны понять, что все принадлежит Кришне.
Isavasyam Idam Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagat. Ishavanishad. Everything animate and inanimate is owned and controlled by the Lord, not by me. But he gives it to us, it's not like on loan or like rent a car. Как говорится в Шри Ишупанишад, что все движные и неподвижные существа принадлежат Кришне. Он просто дает нам возможность ими воспользоваться. Это как банк нам дает суду, или как мы можем снять машину на время. So we have to use it, we take care of it because it belongs to Krishna, and he gave it to us, and he gives us freedom. We can do whatever we want with it, but it's really meant for trying to get out of the material world, get out of Maya, to serve Krishna. Поэтому Get out of material consciousness. То, что нам Кришна дает, мы должны этим воспользоваться очень бережно, потому что это принадлежит Кришне, и все, что он нам дает, это предназначено для того, чтобы помочь нам освободиться из этого мира. Dravya swabhavsaya karma kalar ekadashami manaso vikaraha sahasrasha shatasa kotishascha chetragyato na mito na swata shu. The physical elements, nature, the original cause, culture, destiny, and the time element are all material causes. Agitated by these material causes, the 11 functions transform into hundreds of functions, and then into thousands, and then into millions. But all these transformations do not take place automatically by mutual combination. Rather, they're under the direction of the Supreme Personality of Godhead. Материальным причинам всех изменений в этом мире относятся физические элементы, окружающая обстановка, судьба, время, а также природа, которая является первопричиной. Под их влиянием 11 видов деятельности ума принимают сотни, тысячи и миллионы форм. Однако это происходит не само собой, не потому что материальные элементы случайно соединяются друг с другом. Все эти преобразования происходят под надзором Верховной Личности Бога. One should not think that all the interactions of the physical elements, gross and subtle, that cause the transformation of the mind and consciousness are working independently. They are under the direction of the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad Gita, the Lord says, Krishna says that the Lord is situated in everyone's heart. Sarvasya chaham riddhi sani vishto, matak sar shmitir ganam apoanam cha. As mentioned herein, Supersoul, Chetragya, is directing everything. The living entity is also Chetragya, but the Supreme Chetragya is the Supreme Personality of Godhead. He is the witness and order giver. Under his direction, everything takes place. The different inclinations of the living entity are created by his own nature or his expectations, and he is trained by the Supreme Personality of Godhead through the agency of material nature. The body, nature, and the physical elements are under the direction of the Supreme Personality of Godhead. They do not function automatically. Nature is neither independent nor automatic. Взаимодействие грубых и тонких материальных элементов, ведущее к преобразованию ума и сознания, происходит отнюдь не само собой. За всем этим следит Верховная Личность Бога. В Бхагавад-гите 15.15 Кришна говорит, что Он пребывает в сердце каждого, а здесь сказано, что сверхдуша Кшетрагья управляет всем сущим. Живое существо тоже называют Кшетрагьей, но Верховный Кшетрагья – это Бог, Верховная Личность. Он Верховный Повелитель, и ничто не может укрыться от Его взора. Все подчиняется Его воле. Все живые существа, в зависимости от своих индивидуальных качеств и желаний, с которыми они пришли в материальный мир, склонны к той или иной деятельности. И Верховная Личность Бога через посредство материальной природы
побуждает их к этой деятельности. It's confirmed in Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead is behind nature. Maya Jakshena Prakriti Suyate Sachara Hetunanena Konteya Jagat Viparivartate. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, and is producing all moving and unmoving beings. By its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Мадхвачарья отмечает, что слово «дравья», физические элементы в этом стихе, указывает на материальное тело, а свабхава, природа, на способность живого существа действовать, находясь в теле. Таким образом, и тела живых существ, и их природные склонности подвластны Верховному Господу. Живые существа не могут действовать сами по себе. Точно так же природа действует не самостоятельно и не механически. Как объясняется в Бхагавад-гите 9.10, природой повелевает Верховная Личность Бога. Материальная природа, о сын Кунти, действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом материальный космос снова и снова создается и уничтожается. It's going on according to Krishna's direction. So in one sense, it's automatic, but it's not like just by chance. Krishna set it up, but he can change, he can interrupt or intervene, I think they say, and he can make things work differently than they usually do. Все движется под контролем Кришны, и кажется, что это все автоматически, но он может в любой момент это все изменить, он может вмешаться, он может делать, как ему захочется. The individual soul, bereft of Krishna consciousness, has many ideas and activities created in the mind by the external energy. They have been existing since time immemorial. Sometimes they are manifest in the awakening state and in the dream state, but during deep sleep, unconsciousness, or trance, they disappear. A person who is liberated in this life, Jiva and Mukta, can see all these things vividly. Текст 12. Под влиянием внешней энергии в уме индивидуальной души, утратившей сознание Кришны, возникает множество идей и желаний. Они существуют с незапамятных времен и иногда во время бодрствования или сна проявляются, а иногда в глубоком сне в бессознательном состоянии либо в состоянии транса исчезают. Человек, достигший освобождения еще при жизни, Дживан Мукта, ясно видит все это. As stated in Bhagavad Gita, Chetra Gyam Chapi Mambidi Sarvakete Bharata. There are two kinds of Chetra Gya, or living beings. One is the individual living being, and the other is the supreme living being. The ordinary living being knows about his body to some extent, but the supreme Paramatma knows the condition of all bodies. The individual living entity is localized, and the supreme is all-pervading. In this sloka, the word Chetragna refers to the ordinary living being, not the supreme living being. The ordinary living being is of the two kinds, Nityabhada and Nijamukta. В Бхагавад-гите 13.3 говорится: живые существа кшетрагья бывают двух типов. К первому относятся индивидуальные живые существа, а ко второму – верховное существо. Обыкновенные существа знают только свое собственное тело, и то лишь до какой-то степени, но верховное существо Параматма знает все обо всех телах. Каждое индивидуальное существо находится только в каком-то одном месте, тогда как Всевышний Параматма пребывает повсюду. В этом стихе Шримад Бхагаватам слово «кшетрагья» обозначает не Всевышнего, а обыкновенное живое существо. Обыкновенное
обыкновенные существа тоже подразделяются на два типа – нитья-бада и нитья-мукта. Нитья-бадхи – это вечные обусловленные души, а нитья-мукты – вечно свободные. In this sloka, the word Chaitra, so that's like Bhagavad Gita, chapter 13, talks a lot about that. Chaitra, Chaitra, the field and the knower of the field. И также One is eternally conditioned and the other eternally liberated. The eternally liberated living beings are in the Vaikuntha Jagat, the spiritual world, and they never fall into the material world. Это похоже на Бхагавад-гиту, 13 глава, там тоже об этом говорится, о кшетре и кшетрагья. Вечно свободные души живут в духовном мире Вайкунтха Джагат и никогда не попадают в материальный. Те же, кто находится в материальном мире, это обусловленные души, нитья-бадхи. Those in the material world are conditioned, nityabada. The nityabadas can become liberated by controlling the mind because the cause of conditioned life is the mind. When the mind is trained and the soul is not under the mind's control, the soul can be liberated even in this material world. When one is liberated, he is called Jivan Mukta. A Jivan Mukta knows that how he has become conditioned. Therefore, he tries to purify himself and return home back to Godhead. The eternally conditioned soul is eternally conditioned because he is controlled by the mind. The conditioned soul and the liberated state are compared to the sleeping, unconscious state and the awakened state. Those who are sleeping and unconscious are eternally conditioned, but those who are awake understand that they are eternally part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Therefore, even in this material world, they engage in Krishna's service. Нитья-бадхи смогут обрести освобождение, если обуздают свой ум, так как именно ум является причиной их обусловленной жизни. Если душа обуздала свой ум и больше не находится в его власти, она может быть свободной, даже оставаясь в материальном мире. Такую душу называют дживан-муктой. Дживан-мукты прекрасно понимают, из-за чего они оказались в обусловленном состоянии, поэтому они стараются полностью очиститься и вернуться домой к Богу. Обусловленная душа вынуждена вечно влачить материальное существование, потому что она подчиняется приказам своего ума. Обусловленное состояние можно сравнить со сном или бессознательным состоянием, а свободу от обусловленности с бодрствованием. Вечно обусловленные души спят, либо находятся в бессознательном состоянии. Те же, кто бодрствует, сознают себя вечными частицами Верховной Личности Бога Кришны. Поэтому даже здесь, в материальном мире, они служат Кришне. And confirmed by Srila Rupa Goswami, Iha Yasya Harer Dasye. If one takes the Krishna service, he's liberated, even though he appears to be a conditioned soul within the material world. Jivan Mukta Sauchate. In any condition, one is to be considered liberated if his only business is to serve Krishna. Вечно обусловленные души либо спят, либо находятся в бессознательном состоянии. Те же, кто бодрствует, осознают себя вечными частицами Верховной Личности Бога Кришны. Поэтому даже здесь, в материальном мире, они служат Кришне.
Kshetragya Atma Purusha Purana Sakshat Swayam Jyotir Aja Puresha Narayano Bhagavan Vasudeva Somaya Yatman Yavadi Yamanaha Yatanila Stavara Jangamanam Atma Sarupena Nivishta Ishet Evam Paro Bhagavan Vasudeva Kshetragya Atmedam Anupravishtaha. There are two kinds of Kshetragya. The living entity, as explained above, and the Supreme Personality of Godhead, who is explained as follows. He is the all-pervading cause of creation. He's full in himself, and he is not dependent on others. He is perceived by hearing and direct perception. He is self-effulgent and does not experience birth, death, old age, or disease. He is the controller of all the demigods, beginning with Lord Brahma. He is called Narayan. He is the shelter of living entities. After the annihilation of this material world, he's full of all opulences, and he is resting place of everything material. He is therefore known as Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. By his own potency, he's present within the hearts of all living entities, just as the air or vital force is within the bodies of all beings, moving and non-moving. In this way, he controls the body. In his partial feature, the Supreme Personality of Godhead enters all bodies and controls them. Как я уже говорил, кшетрагьей называют индивидуальное живое существо, а кроме того, этим словом описывают верховную личность Бога. Верховный Господь – это всепроникающее начало мироздания. Он самодостаточен и полностью независим. Его можно постичь, как слушая о нем, так и увидев его воочию. Он излучает духовное сияние и не подвержен рождению, смерти, старости и болезням. Он повелитель всех полубогов, в том числе Господа Брамы. Его именуют Нараяной, ибо он убежище, в котором после разрушения материального мира укрываются все живые существа. Господь в полной мере обладает всеми богатствами и совершенствами. В нем покоится вся материальная энергия, поэтому одно из имен Верховной Личности Бога – Васудева. Проявляя свое могущество, он присутствует в сердце каждого, подобно тому, как в телах всех движущихся и неподвижных существ присутствует воздух или жизненная сила. Так Господь повелевает всеми телами, входит в каждое из них в образе своего частичного проявления и направляет их деятельность. This is confirmed in Bhagavad Gita 15:15. Sarvasya chaham ridi sanivishtam matakshmitya jnanam apohanam cha. Every living entity is controlled by the Supreme Being, Paramatma, who resides within everyone's heart. He's the Purusha avatar, who creates this material world. The first Purusha avatar, the Mahavishnu, and that Mahavishnu is the plenary portion of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Krishna's first expansion is Baladev, and his next expansion is Vasudeva, Sankarshan, Aniruddha, and Pradyumna. Vasudeva is the original cause of the Brahmajyoti, and the Brahmajyoti is the expansion of the rays of the body of Vasudeva. Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Koti Kotish Visesha
vasudhati vibhuti vinam tad brahma nishkalam anantam ashesha bhutam govindamadi prusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is endowed with great power. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, and unlimited, and which displays the varieties of countless planets with their different opulences in millions and millions of universes. The Supreme Personality of Godhead is thus described in Bhagavad Gita, Maya tatam idam sarvam jagat avyaktamurtina matstani sarva bhutani nachaham teshvavastita. By me in my unmastered form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, and I'm not in them. Комментарий. То же самое утверждается в Бхагавад-гите 15.15. Все индивидуальные живые существа подчиняются верховному существу Параматме, пребывающей в их сердцах. Параматма – это Пуруша. Она относится к Пуруша-аватарам, воплощениям Господа, которые создают материальный мир. Первая Пуруша-аватара Махавишну – это экспансия, полная экспансия верховной личности Бога Кришны. Первая экспансия Кришны – Баладева, а последующие экспансии – это Васудева, Санкаршана, Анирудха и Прадьюмна. Васудева является источником Брамаджоти. Брамаджоти – это лучи, что исходят от тела Васудевы. Об этом сказано в Брахма-самхите 5.40. «Я поклоняюсь Говинде, предвечному, всемогущему Господу. Ослепительное сияние его трансцендентного тела – это безличный Браман, абсолютный, всеобъемлющий и беспредельный. В нем проявлены миллионы вселенных с бесчисленными планетами, каждая из которых наделена уникальными богатствами». А в Бхагавад-гите 9.4 о Верховной Личности Бога говорится так. «В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я остаюсь вне их». By me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I'm not in them. This is the original Chincha Veda Veda Tattva verse. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я остаюсь вне их. Это изначальный стих Ачинтя Веда Веда Татвы. All beings are in me, but I'm not in them. And it's no strain for Krishna to have everything within him. Все существа пребывают во мне, но я остаюсь вне их. То есть Кришне не составляет труда вмещать в себе все. This is the position of the plenary expansions of Krishna as the all-pervading Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Эти описания относятся к всепроникающим полным экспансиям Кришны, Васудеве, Санкаршане, Прадьюмне и Анирудхе. Sayavade tam tanubrinarendra viduya mayam payuno dayena vimukta sango jita sansapatno vedatma tatvam brahmatiha tavat. My dear King Rahūgaṇa, as long as the conditioned soul accepts the material body and is not freed from the contamination of material enjoyment, and as long as he does not conquer his 6 enemies and come to the platform of self-realization by awakening his spiritual knowledge, he has to wander among different places and different species of life in the material world. О царь Рахугана, до тех пор, пока обусловленная душа не прекратит переселяться из одного материального тела в другое,
пока она не стряхнет с себя скверну материальных наслаждений, не одолеет своих 6 врагов и не пробудит в себе знание о своей истинной духовной природе, до тех пор она будет скитаться по материальному миру и рождаться в самых разных формах жизни. When one's mind is absorbed in the material conception, he thinks that he belongs to a particular nation, family, country, or creed. These are called upadis, designations, and one has to become freed from them. Sarvopadi vimirmuktam, majjalila. And as long as one is not freed, he has to continue conditioned life in material existence. The human form of life is meant for cleansing away these misconceptions. If this is not done, one has to repeat the cycle of birth and death and thus suffer all material conditions. Человек, ум которого находится во власти материальных представлений, относит себя к определенной нации, семье, стране или вероисповеданию. Все эти ложные самоотождествления, упадхи, и от них нужно избавляться. До тех пор, пока живое существо не сделает этого, оно вынуждено будет вести обусловленную жизнь в материальном мире. Человеческая жизнь дается нам именно для того, чтобы избавиться от всех этих заблуждений. Пока мы сохраняем их, нам придется вращаться в круговороте рождения и смерти и испытывать всевозможные материальные страдания. Nayavadetan mana atmalingam samsara tapavapanam janasya yatschoka mohamaya ragaloba vairanu bandam mamatan vidate. The soul's designation, the mind, is the cause of all tribulations in the material world. As long as this fact is unknown to the conditioned living being, he has to accept this miserable condition of the material body and wander within this material universe in different positions, because the mind is affected by disease, lamentation, illusion, attachment, greed, and enmity. It creates bondage and false sense of intimacy within this material world. Итак, ложное «я» обусловленной души, ее ум, является причиной всех ее несчастий в материальном мире. Пока душа не поймет этого, ей придется и дальше бродить по Вселенной и страдать, получая все новые и новые материальные тела. В уме коренятся болезни, скорбь, иллюзия, привязанность, жадность, вражда, и из-за этого душа томится в плену материи и ошибочно считает себя частью этого мира. The mind is the cause of both material bondage and liberation. Ум может быть как причиной рабства живых существ, так и причиной их освобождения из плена материи. The impure mind thinks, I am this body. The pure mind thinks he is not the material body. And the body is considered to be the root of all the problems. Те, чей ум чист, знают, что они, их материальное тело, не одно и то же, но оскверненный ум заставляет человека думать «я» – тело. Вот почему ум называют источником всех материальных самоотождествлений.
The mind is the cause of both material bondage and liberation. The pure mind knows that he is not the material body. Therefore, the mind is considered to be the root of all material designation. Until the living entity is aloof from the association and contaminations of this material world, the mind will be absorbed in such material things as birth, death, old age, and disease, illusion, attachment, greed, and enmity. In this way, the living entity is conditioned and he suffers material miseries. Ум может быть как причина рабства живых существ, так и причина их освобождения из плена материи. Те, чей ум чист, знают, что они и их материальное тело не одно и то же, но скверненный ум заставляет человека думать «я тело». Вот почему ум называют источником всех материальных самоотождествлений. Bhratravyam enam tad abhadraviryam upekshaya dye hitam apramata guru hares charano pisantrasto jahi valikam swayamatma mosham. This uncontrolled mind is the greatest enemy of the living entity. If one neglects it or gives it a chance, it will grow more and more powerful and become victorious. Although it is not factual, it is very strong. It covers the constitutional position of the soul. O King, please try to conquer this mind by the weapon of service to the lotus feet of the spiritual master and the Supreme Personality of Godhead. Do this with great care. Необузданный ум – злейший враг живого существа. Если дать ему волю, если не следить за ним, он будет становиться все более могущественным и, в конце концов, полностью подчинить себе живое существо. При всей своей эфемерности он обладает огромной силой и способен полностью скрыть истинную природу души. О царь, срази же этого врага оружием служения лотосным стопам духовного учителя и верховной личности Бога. Служи им очень усердно, не жалея сил. There is one easy weapon to which the mind can be conquered: disobedience. The mind is always telling us what to do. Therefore, we should be very expert in disobeying the mind's orders. Есть простой прием, с помощью которого можно победить ум, не обращать внимания на то, что он нам говорит. Ум постоянно требует «сделай это, сделай то», но мы должны научиться игнорировать его распоряжения. Нужно не подчиняться уму, а наоборот, постепенно приучать его подчиняться душе. So disobedience, it's interesting, but another time it says we should ignore the mind. Ignoring it is the way to deal with it. То есть в одних местах говорится, что мы должны перестать слушаться ума, в других местах говорится, что мы должны его игнорировать. Like, do they have those telemarketers in Israel? Yeah. These people who just call up and they just start trying to sell you something. And they first act like you've been chosen, you're very special. And then they start telling you about this wonderful deal you can get. They have those? Yeah. Как, например, So what do you телемаркетинг. do? I just Telemarketing. So what do you hang do up. when they call? You hang up and then you block that number, right? Yeah, exactly. So that's how we have to treat the mind, just like a telemarketer, just like some, a stalker or somebody that's just causing us trouble. Just hang up.
Как, например, телемаркетинг, вам обычно звонят, говорят, что вы выиграли и какой вы особенный, и специально для вас сегодня есть такая распродажа, или там пытаются вам что-то вчухать, но как вы себя ведете? Вы просто кладете трубку и блокируете этот номер. Точно так же мы должны относиться к своему уму, как будто он этот как это, работник телемаркетинга, что он пытается нам что-то продать, но мы просто должны его заблокировать и игнорировать. Because the mind not only telling us what to do, but it's telling us what not to do. Don't get up this morning, you're tired. Go ahead and eat more. You don't need to chant now. It's telling us what not to do and what to do. But we have to train the mind, just like you train a dog to obey the intelligence, to obey the mind should be obedient. We should not be obedient to the fickle mind. Потому что ум говорит нам не только, что мы должны делать, а также, что мы должны не делать. Не вставай сегодня утром, ты устал, не повторяй джапу, не делай то, не делай все. Но мы должны научиться подчинять себе ум. Точно так же, как тренируют собак слушаться, то наш ум должен слушаться нас, а не мы его. We should be expert to disobey the mind's orders, to hang up. Bhaktisiddhanta said, you beat the mind with shoes in the morning. I don't know which is which. With shoes in the morning and broomstick at night, or maybe it's the other way around. Beat it 100 times, and be quiet. Leave me alone. Let me think of Krishna, Take control of it. It has to be trained. You can't just keep beating it only. Just like a dog, if you just keep beating the dog, eventually it'll run away or attack you. But if you teach it very nicely how to behave and reward it when it behaves nicely, then you can have a very valuable servant. Это мы должны быть искусны в том, чтобы не повиноваться своему уму. Как говорил Бхактисиддханта Сарасвати, что ум нужно утром колотить башмаком, вечером палкой, но мы не только должны его колотить там по 100 раз, мы также должны его дрессировать. Например, если вы будете бить свою собаку, то она ничему не научится, но если вы будете ее тренировать с терпением, с любовью, то в конце концов она научится вас слушаться, и точно так же мы должны тренировать свой ум. Gradually, the mind should be trained to obey the orders of the soul. It is not that one should obey the orders of the mind. Srila Bhaktisiddhanta used to say that to control the mind, one should beat it with shoes many times just after awakening, and again before going to sleep. In this way, one can control the mind. This is the instruction of all the Shastras. If one does not do so, one is doomed to follow the dictations of the mind. Another bona fide process is to abide strictly by the orders of the spiritual master and engage in the Lord's service. Then the mind will be automatically controlled. Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed Srila Rupa Goswami, Brahmanda Brahmate Kon Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. When one receives the seed of devotional service by the mercy of the Guru and Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one's real life begins. If one abides by the orders of the spiritual master, by the grace of Krishna, he is freed from the service of the mind. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 5th canto, 11th chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Jada Bharata Instructs King Rahūgaṇa. Нужно не подчиняться уму, а наоборот постепенно приучать его подчиняться душе. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что очень полезно каждый день рано утром и на ночь хорошенько колотить свой ум башмаком. Тогда мы сможем обуздать его. Именно к этому призывают все шастры. Иначе мы обречены всю жизнь плясать под дудку своего ума.
Еще один надежный способ обуздать ум – это служить Господу, неукоснительно выполняя указания духовного учителя. В этом случае ум сам будет подчиняться нам. Шри Чайтанья Махапрабху, давая наставление Шри Рупай Госвами, сказал: «Наша истинная жизнь начинается тогда, когда Гуру и Кришна, Верховная Личность Бога, сажают в нашем сердце семя преданного служения. И если мы будем повиноваться указаниям духовного учителя, Кришна избавит нас от необходимости служить Ему». Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Джада Бхарата, дает наставления Махараджи Рахугане». Okay, I have to take a little break. I'll be 5 minutes, hopefully. 5-минутный Have перерыв. kirtan, take a break. It says, actually, when you're studying, you're supposed to stop every 20 minutes or so and do nothing just for a few minutes so that you can process whatever we've been hearing. So Говорится, take a chance. что при учебе полезно каждые 20 минут останавливаться на маленький перерыв, чтобы перестать думать и осознать то, чему вы научились. Поэтому давайте прервемся на перерыв. Hare Krishna. Next is chapter 12, conversation between Mahāraja Rahugane and Jaḍa Bhārata. Начинаем читать 12 главу, которая называется «Беседа Джады Бхараты и Махараджи Рахугане». So this conversation goes on a long time. And what's happening is the repeating, the king is saying, can you repeat it in a more simple way? So it's for our benefit, for the benefit of everyone in the future, that they might be able to understand this. Это очень долгая беседа, и ее смысл в том, что царь просит повторить, Джада Бхарата просит повторить его, повторить еще раз в более упрощенной форме, и это на благо нам, для того, чтобы мы тоже смогли понять. Summary. Because Mahāraja Rahugane was still doubtful about his enlightenment, he asked that the Brahmin Jaḍa Bhārata to repeat his instruction and clarify ideas that he could not understand. In this chapter, Mahāraja Rahugane offers his respectful obeisances to Jaḍa Bhārata, who was concealing his real position. The king could understand by his speech how exalted and advanced he was in spiritual knowledge. He very much regretted his offense against him. Mahāraja Rahugane was bitten by the serpent of ignorance, but was cured by the nectarine words of Jaḍa Bhārata. Later, because he was doubtful about the subjects discussed, he made further inquiries, one question after another. First, he wanted to get released from the offense he had committed at the lotus feet of Jaḍa Bhārata. У Махараджи Рахуганы все еще оставались сомнения по поводу духовных истин, которые он услышал от Джады Бхараты, поэтому он попросил его повторить и пояснить некоторые из своих высказываний. А начинается глава с того, что Махараджа Рахугана выражает глубокое почтение этому браману, скрывающему свое величие. Слушая Джаду Бхарату, царь понял, что перед ним настоящий святой, глубоко постигший духовную науку, и горько раскаялся в том, что оскорбил его. Махараджа Рахугана был отравлен ядом невежества, но подобные бальзаму слова Джады Бхараты исцелили его. Позже, чтобы рассеять свои сомнения, он задал Джаде Бхарате еще несколько вопросов, но прежде всего царь хотел загладить оскорбление, которое он нанес лотосным стопам Джады Бхараты. Mahāraja Rahugane was somewhat unhappy at not being able to grasp Jaḍa Bhārata's instructions.
which were full of meaning that could not be understood by a materialistic person. Therefore, Jaḍa Bharata repeated his instructions more clearly. He said that on the surface of the globe, all living entities, moving and non-moving, were but transformations of the earth in different ways. The king was very proud of his king's body, but that body was simply another transformation of earth. Out of his false prestige, the king was misbehaving toward the palanquin carrier. As a master toward a servant, but he was actually very unkind to other living entities. Consequently, King Rahūgaṇa was unfit to give protection to the citizens, and because he was ignorant, he was unfit to be counted among advanced philosophers. Махараджа Рахугана был расстроен тем, что не смог уловить смысл наставлений Джады Бхараты. Материалистичному человеку едва ли под силу понять тонкие, глубокие истины, поэтому Джада Бхарата изложил их в более доступной форме. Он сказал, что все организмы, которые живут на Земле, будь то движущиеся или неподвижные, это не более чем Земля, принявшая разные формы. Царь очень гордился своим телом, однако царское тело – та же самая Земля. Охваченный гордыней, царь думал, что носильщики паланкина – его слуги, и потому он может делать с ними все, что угодно. Он жестоко обращался со своими подданными, а значит, не был их истинным защитником. Нельзя было назвать его и настоящим философом, ибо он находился во власти невежества. Everything in the material world is but a transformation of the earth. Although things have different names according to their transformation, actually the varieties are one and the same. And ultimately, all these varieties are vanquished into atoms. Nothing is permanent in this material world. The variety of things and their distinctions are simply mental concoctions. The absolute truth is beyond illusion and is manifest in three features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead. Ultimate realization of the absolute truth is the Supreme Personality of Godhead, called Vasudeva by his devotees. Unless one is blessed with the dust from the feet of a pure devotee on his head, one cannot possibly become a devotee of the Supreme Personality of Godhead. Все, что мы видим в материальном мире, это Земля, принявшая разные формы. Все, они, по сути дела, отличаются друг от друга только лишь названиями и, в конце концов, распадаются на атомы. Ничто в этом мире не вечно. Все многообразие материальных форм иллюзорно. Реально существует только абсолютная истина. Неподвластная иллюзии, она проявляет себя как безличный Браман, как параматма в сердце каждого живого существа и как верховная личность Бога. Высшее проявление абсолютной истины – это сам Верховный Господь, которого преданно называют Васудевой. Стать преданным Верховной Личности Бога способен только тот, кто посыплет свою голову пылью со стоп великого преданного. Jaḍa Bhārata also told about his own previous birth and informed the king that by the grace of the Lord, he still remembered all the incidents of his past life. Due to the activities of his past life, Jaḍa Bhārata was being very cautious and was therefore assuming the characteristics of a deaf and dumb man to avoid mingling in the material world. Association with the material modes of nature is very powerful. The bad association of materialistic men can be avoided only in the association of devotees. In the association of devotees,
one is given an opportunity to render devotional service in 9 different ways: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, 7.5.23. In this way, in the association of devotees, one can pass over material association, cross over the ocean of nations, and return home back to Godhead. Кроме того, Джада Бхарата рассказал царю о своей предыдущей жизни, упомянув, что по милости Господа до сих пор помнит ее во всех подробностях. Наученный горьким опытом прошлого падения, в этой жизни он вел себя очень осмотрительно и, чтобы избежать оскверняющего влияния материального мира, притворялся глухонемым. Влияние гун материальной природы необычно сильно. Чтобы избежать нежелательного общения с материалистичными людьми, нужно общаться только с преданными. Тот, кто общается с преданными, получает возможность служить Господу 9 различными способами: Шаванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам. Так, общаясь с преданными, человек может вырваться из сетей мирского общения, пересечь океан неведения и вернуться домой к Богу. You know how many times if somebody's counting, Prabhupada says, return home, back to Godhead. Интересно ли кто-либо подсчитал, сколько раз Шрила Прабхупада говорит о том, что нужно вернуться домой, назад к Богу? So it's very clear. Return home, back to Godhead. But there are still those arguing that we never were there. Then we can't go back to some place we've never been. But we can't return to a place we've never been, according to my language. So it's strange that even devotees, they'll say, well, Prabhupada's not following because they know a little Sanskrit, and they read something from someone and they misinterpret, or they got someone else's interpretation of somebody else's Sanskrit. But we're going by Prabhupada. What he says again and again and again, it's not just once in a while he said it. Поэтому тут все очень просто и очень ясно. Шрила Прабхупада говорит, что мы должны вернуться домой к Богу. Но тем не менее есть люди, есть преданные, которые считают, что мы там еще не были, как мы можем вернуться туда, где мы еще не были. Может быть, Шрила Прабхупада там что-то неправильно перевел, и они читают другие интерпретации, и по-своему это интерпретируют. Но Шрила Прабхупада постоянно об этом говорит, что мы должны вернуться туда, и так как мы следуем Шриле Прабхупаде, то для нас это должно быть ясно. Back to Godhead, return home. Revive our original condition. How many times? Thousands of times. Rahūgaṇa vacha, namo nama, karana vigrahaya, swarupa tuchikrita vigrahaya, namo viduta dvijabandhu linga, nirguda nityanu bhavaya tubhyam. King Rahūgaṇa said, O most exalted personality, you are not different from the Supreme Personality of Godhead. By the influence of your true self, all kinds of contradictions in the Shastras have been removed. In the dress of a friend of a Brahmana, you are hiding your transcendental blissful position. I offer my respectful obeisances unto you.
Это песнь, 12 глава, текст 1. Царь Рахугана сказал: «О великий, ты не отличен от самого Бога Верховной Личности. Явив свою истинную природу, ты устранил все противоречия, какие только можно найти в шастрах. Ты исполнен трансцендентного блаженства, но скрываешь его под обликом недостойного сына Брамана. Я склоняюсь перед тобой в глубоком почтении». From the Brahma Samhita, we understand that the Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes. Sarva Karana Karanam. Rishabdev was a direct incarnation of the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes. His son, Bharat Maharaj, who is now acting as a Brahmana, Jada Bharata, had received his body from the cause of all causes. Therefore, he is addressed as Karana Vigraha. Комментарий. В Брахма Самхите говорится, что Верховная Личность Бога – это причина всех причин. Ришаба Дева был воплощением Верховной Личности Бога, причины всех причин. Таким образом, его сын Махараджа Бхарата, ставший теперь браманом Джада Бхаратой, получил свое тело от причины всех причин. Вот в чем смысл употребленного здесь слова «карана виграхая». Jvaramayartasya yata gadam sat nigada dagdasya yata himanba kudeha mahahi manahi vidashta driste brahman vachaste amritam oshadam me. O best of the Brahmanas, my body is filled with dirty things, and my vision has been bitten by the serpent of pride. Due to my material conceptions, I am diseased. Your nectarine instructions are the proper medicine for one suffering from such a fever, and they are cooling waters for one scorched by the heat. Текст 2. «О лучший из браманов, мое тело – вместилище нечистот, а взор мой помутился от того, что меня ужалила змея гордыни. Я тяжело болен, ибо смотрю на все с материальной точки зрения. Но твои наставления, подобные чудодейственному эликсиру, способны умерить мой жар, так же, как холодная вода принесет облегчение путнику, измученному зноем». Purport: the conditioned soul has a body full of dirty things, bones, blood, urine, stool, and so forth. Nonetheless, the most intelligent men in the material world think that they are these combinations of blood, bone, urine, and stool. If this is so, why can't other intelligent men be made with these ingredients, which are so readily available? The entire world is going on under the bodily conception and creating hellish condition, unfit for any gentleman's liking, living. The instructions given to King Rahūgaṇa by Jada Bhārata are very valuable. They are like the medicine that can save one from a snake bite. The Vedic instructions are like nectar and cool water for one suffering from scorching heat. Тело обусловленной души представляет собой вместилище всевозможных нечистот, костей, крови, мочи, испражнений и так далее. И тем не менее, даже самые умные люди этого мира думают: «Я не более чем сочетание всех этих компонентов». Почему бы им тогда не взять эти столь доступные компоненты и не сделать из них других умных людей? Такие представления о жизни больше подходят животному, чем человеку. Сейчас под влиянием телесных представлений весь мир превращается в ад, и порядочный человек уже не находит себе здесь места. В этой связи наставления, которые Джада Бхарата дал царю Рахугане, представляют огромную ценность. Они подобны эликсиру, исцеляющему от змеиного укуса. Мудрость Вед избавляет человека от страданий, так же, как прохладная вода снимает усталость путника, измученного зноем. Tasmad bhavantam mama samsayartam praksyami paschad aduna subodham adhyatma yoga gratitam tavoktam
akyahi kotuhala chetaso me. Whatever doubts I have about the particular subject matter, I shall ask you later. For the time being, these mysterious yoga instructions you have given me for self-realization appear very difficult to understand. Please repeat them in a simple way so I can understand them. My mind is very inquisitive and I want to understand this clearly. У меня еще остались кое-какие сомнения, но прежде чем раскрыть их, я должен признать, что твои наставления о том, как осознать свою духовную природу с помощью мистической йоги, показались мне слишком сложными. Будь милостив, повтори их и поясни так, чтобы я смог понять. Я горю желанием проникнуть в тайну твоих слов. The Vedic literature instructs, Tasmad Gurum Prapadyeta Shigyasu Shreya Uttamam, 11:3:21. An intelligent person must be very inquisitive to know the transcendental science deeply. Therefore, one must approach a guru, a spiritual master. Ведические писания учат, разумный человек должен стремиться глубоко постичь трансцендентную науку, а для этого необходимо обратиться к гуру, духовному учителю. So, Maharaja Rahugana is showing his humility, and he's admitting, I don't understand. And sometimes we don't want to do that. We just pretend we understand, but we don't. But he's asking to please explain it again in a more simple way. That's intelligent. Махарадж Рахугана Sometimes здесь... nobody's asked like that. Can you, I read like this, can you explain it? So that's a good attitude. Махарадж Рахугана здесь проявляет свою скромность. Он говорит, я не понял, повтори, пожалуйста, еще раз. Это лучше, чем когда люди думают, что поняли, или притворяются, что поняли. И иногда преданные что-то прочитали и говорят своему учителю, пожалуйста, объясните мне это, я не понял. И это хороший подход. One must approach a guru, a spiritual master. Although Jada Bharata explained everything to Maharaja Rahugana, it appears that his intelligence was not perfect enough to understand clearly. He therefore requested a further explanation. As stated in Bhagavad Gita, Tadvedi pranipatena pariprasnena sevaya. The student must approach a spiritual master and surrender unto him fully. Pranipatena. He must also question him in order to understand his instructions. Pariprasnena. One should not only surrender to the spiritual master, but also render loving service unto him, so that the spiritual master will be pleased with the student and explain the transcendental subject matter more clearly. A challenging spirit before the spiritual master should be avoided if one is at all interested in learning the Vedic instructions in depth. Джада Бхарата дал Махараджи Рахугане подробные наставления, но тот, как выяснилось, был не настолько умен, чтобы сразу их понять. Царь попросил Джаду Бхарату пояснить свои слова. В Бхагавадгите сказано, нужно найти духовного учителя, полностью предаться ему и задавать вопросы, чтобы лучше понять его наставления. Ученик должен не только предаться духовному учителю, но и с любовью служить ему. Тогда духовный учитель, довольный им, раскроет ему суть трансцендентного знания. I heard a lecture of Prabhupada this morning, and he made a statement that's quite amazing. And I'll tell you. Я сегодня утром слушал... There's a verse I read the other day, but now I don't remember exactly where it says, Krishna chooses who gets the mercy. Я утром слушал лекцию Шрилы Прабхупады, он там очень интересное что-то сказал. Я где-то прочитал стих, сейчас точно не помню где, но там написано, что Кришна, он выбирает того, на кого пролить свою милость. So in this lecture, Prabhupada is talking about individuality.
and how we're all individuals and so many things. И в этой лекции Шрила Прабхупада он говорит об индивидуальности, как мы все индивидуумы. So he says, so this individuality continues. Similarly, Krishna, if he doesn't like you, he may refuse you. Krishna consciousness. И он говорит в этой лекции, что эта индивидуальность, она продолжается, и если вы не нравитесь Кришне, то он вас не выберет, потому что он тоже индивидуум. So you might wonder, well, Krishna loves everybody, so why would he not like somebody? И вы можете задать вопрос, но ведь Кришна, он всех любит, как ему кто-то может не нравиться? But liking and loving are different. Но любить кого-то и когда кто-то вам нравится, это разные вещи. I think as somebody said, some philosopher, maybe it was Buddha, would ask, what's the difference between liking and loving? Кто-то рассказывал, что какой-то философ спросил Будду, какова разница между люблю и нравишься. So I said, if you like a flower, you'll pick it and smell it, and enjoy it. И он сказал, если вам нравится цветок, то вы его сорвете, понюхаете, вы будете наслаждаться им. And if you love it, you'll take care of it, try to make it grow better. Но если вы любите этот цветок, то вы постарайтесь о нем позаботиться, вы будете его поливать, чтобы он лучше рос. So here it's saying that Krishna doesn't like a challenging attitude. И здесь говорится, что Кришне не нравится вызывающее отношение, поведение. So it says, not that because you're following all the rules and regulations, Krishna is obliged to accept you. If he thinks that he's nonsense, I cannot accept him. He'll reject you. И поэтому сейчас, когда вы следуете всем правилам и предписаниям и думаете, что Кришна должен вас таким принять, но если вы ему не нравитесь, он может вас не принять. So he has individuality. Потому что Кришна, он тоже личность. You've got individuality. И вы личность. Everyone has individuality. Все личности. I just thought that was interesting. Я думал, это, наверное, интересно. It's not by our own efforts. I'm doing everything, but if I'm proud of it, Krishna won't like that. Мы можем прилагать усилия, можем думать, я делаю все правильно, но если мы гордимся этим, то Кришне это не нравится. If someone's stumbling and falling, but he's humble, Krishna will appreciate and give him mercy. Если кто-то старается, но у него там что-то не получается, он пытается снова, и при этом этот человек смиренный, то Кришна прольет на него свою милость. Okay, we'll go back to Rahūgaṇa, to Jada Bharata. Now he's always being referred to as Jada Bharata. Previously, it was more often referred to as King Bharat, Mahāraджа Bharata. It's the same person. Сейчас о нем говорят, вот здесь комментарий как Джада Бхарат, но до этого он упоминался как царь Бхарат. То есть, речь идет об одной и той же личности. Yad aha yogeshvara drisyamanam kriyapalam sad vyavahara moolam na yanjasa tattva vimarshanaya bhavanamusmin ramate mano me. O master of yogic power, you said that fatigue resulting from moving the body here and there is appreciated by direct perception
but actually there's no fatigue. It simply exists as a matter of formality. By such inquiries and answers, no one can come to the conclusion of the absolute truth. Because of your presentation of this statement, my mind is a little disturbed. О, владыка йогических сил, ты сказал, что хотя мы иногда испытываем усталость, вызванную перемещениями тела, на самом деле ее не существует. Мы говорим о ней лишь потому, что так принято. Мне кажется, что подобные объяснения, так же, как и вопросы на такие темы, не помогают постичь абсолютную истину, поэтому твои слова немного смутили меня. Formal inquiries and answers about the bodily conception do not constitute knowledge of the absolute truth. Knowledge of the absolute truth is quite different from the formal understanding of bodily pains and pleasures. In Bhagavad Gita, Lord Krishna informs Arjuna that the pains and pleasures experienced in relation to the body are temporary. They come and go. One should not be disturbed by them, but one should tolerate them and continue with spiritual realization. 2:14. Very famous verse, one of the Krishna's first teachings. Вопросы и ответы, основанные на телесных представлениях о жизни, не ведут к постижению абсолютной истины. Знание о природе Абсолюта лежит далеко за пределами поверхностного понимания причин, по которым тело наслаждается или страдает. В Бхагавад-гите Господь Кришна объяснил Арджуне, что страдания и наслаждения, связанные с телом, временны, они приходят и уходят. Поэтому нужно не обращать внимания на них, поэтому не нужно обращать на них внимание и стойко продолжать свою духовную практику. Brahmana Uvacha Ayam Jano Mama Chalam Prativyam Yat Partiva Asya Heto Tasyapi Chan Grior Adigopa Ganga Januru Madyoru Shirodaram Sa Amsedi Darvi Shibikacha Yasyam Sovira Rajet Yapadesha Aste Yasmin Bhavan Ruda Nijabhimano Rajasmi Sindhushvati Durmadanda. Self-realized Brahmana Jada Bharata said, among the various material combinations and permutation, there are various forms and earthly transformations. For some reason, these move on the surface of the earth and are called palanquin carriers. Those material transformations which do not move are gross material objects like stones. In any case, the material body is made of earth and stone in the form of feet, ankles, calves, knees, thighs, torso, throat, and head. Upon the shoulders is a wooden palanquin, and within the palanquin is the so-called king of Sovira. The body of the king is simply another transformation of earth, but within that body, your lordship is situated, and falsely thinking that you are king of the state of Sovira. Великий Брахман Джада Бхарата, который познал свою духовную природу, сказал: взаимодействуя друг с другом, различные проявления материи соединяются и образуют всевозможные тела. Многие из этих тел состоят из земли, и сейчас по той или иной причине такие тела движутся по земной тверди
и зовутся носильщиками паланкина. Среди грубых материальных тел есть и неподвижные, например, камни. В любом случае материальное тело – это всего лишь земля в форме стоп, лодыжек, икр, колен, бедер, туловища, шеи и головы. На плечи таких тел опирается деревянный паланкин, а в паланкине сидит так называемый царь Саувиры. Царское тело – это всего лишь еще один комок земли, однако в этом теле находишься ты, мой господин, и мнишь себя правителем Синдху и Савиры. After analyzing the bodies of the palanquin carrier and the palanquin passenger, Jaḍa Bharata concludes that the real living force is this living entity. The living entity is the offshoot or offspring of Lord Vishnu. Therefore, within this material world, among moving and non-moving beings, the real principle is Lord Vishnu. Due to his presence, everything is working, and there are actions and reactions. One who understands Lord Vishnu as the original cause of everything is to be understood to be perfectly situated in knowledge. Although he was falsely proud of being a king, King Rahūgaṇa was not really situated in knowledge. Therefore, he was rebuking the palanquin carriers, including the self-realized Brahmana, Jaḍa Bharata. This is the first accusation Jaḍa Bharata made against the king, who was daring to talk to a learned Brahmin from the flimsy ground of ignorance, identifying everything with matter. Объяснив, из чего состоят материальные тела, в частности тела носильщиков и пассажира паланкина, Джада Бхарата делает вывод: эти тела движутся только потому, что в них присутствует жизненная сила, то есть живое существо. Каждое существо – это частица Господа Вишну, стало быть, Господь Вишну является основой существования всех движущихся и неподвижных объектов материального мира. Именно благодаря его присутствию все в этом мире приходит в движение и совершаются действия, влекущие за собой последствия. Те, кому известно, что Господь Вишну, изначальный источник всего сущего, обладают совершенным знанием, а все остальные пребывают в невежестве. King Rahūgana argued that the living entity is within the body, and that when the body is fatigued, the living entity within must therefore be suffering. It is clearly explained in the following verses that the living entity does not suffer due to the body's fatigue. Srila Vishwanath Chakravarti gives an example of a child heavily decorated with ornaments. Although the child's body is very delicate, he does not feel fatigue, nor do the parents think that his ornaments should be taken away. Махараджа Рахугана, непомерно гордый своей царской властью, не обладал истинным знанием, поэтому он стал бранить носильщиков паланкина, среди которых был Джада Бхарата, браман, осознавшая себя душа. И прежде всего Джада Бхарата упрекнул царя в том, что он посмел спорить с ученым браманом, опираясь на зыбкую почву невежественных материальных представлений. Махараджа Рахугана утверждал, что когда тело устает, находящееся в нем живое существо страдает. Из последующих стихов станет ясно, что на самом деле живое существо не страдает из-за усталости своего тела. The living entity has nothing to do with the bodily pains and pleasures. These are simply mental concoctions. An intelligent man will find the original cause of everything. Material combinations and permutations may be a matter of fact in worldly dealings, but actually the living force, the soul, has nothing to do with them. Those who are materially upset take care of the body and manufacture Daridra Narayana, poor Narayana. However, it is not a fact that the soul or supersoul becomes poor simply because the body is poor. These are the Instructs statements of the ignorant people.
The soul and the super soul are always apart from the bodily pleasure and pain. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур сравнивает душу с ребенком, на которого надели много украшений. Хотя тело ребенка хрупкое, слабое, оно не устает под тяжестью этих украшений, и родители не думают, что лучше бы их снять. Подобно этому, живое существо всегда стоит в стороне от телесных страданий и наслаждений. Они, по сути дела, не более чем порождение ума. Разумный человек старается проникнуть в суть любого явления, найти его первопричину. Хотя с точки зрения мирской деятельности различные сочетания и взаимодействия материальных элементов имеют вполне реальное значение, к самому живому существу, к душе все это не относится. Те, кого слишком огорчают мирские невзгоды, посвящают себя заботе о теле. Такие люди даже выдумали теорию Даридра Нараяны, бедного Нараяны. Однако нельзя считать, что когда тело находится в бедственном положении, душа или сверхдуша тоже бедствуют. Такое могут утверждать только круглые невежды. На самом деле ни душа, ни сверхдуша не имеют ничего общего с телесными наслаждениями и страданиями. All right. Thank you very much. Thank you very much. It's time to stop. What's the latest reports from the Holy Land? Nothing new really. It's getting better. The bombing almost stopped. Are any bombs still coming? To Israel, maybe on the north, but not on the south. Like it's coming from Lebanon now. Oh, yeah. Hmm. And Netanyahu is still going at it, right? Yeah, it doesn't stop. Well, I don't know if it's going to do any good. The leaders of Hamas don't live there, so you're not going to get them. And they don't care about their citizens. So. But life goes on. The history of the world is all wars. The Bible, Yeah. the Quran, Mahabharata, it's all wars. But now it's bad against bad, you know. It's not. Before they were more like spiritual, between demons and devotees. Now it's demons and demons. Рамаш говорит, что войны постоянно были, и раньше они были между демонами и преданными, а сейчас они между демонами и демонами. How's Ginanath's baby? Krishna. Whose baby do you say? Her baby or his baby? I don't know. Both. Что Гуру Махарадж говорит? Он спрашивает, как ваш ребеночек, кто говорит, ну, это ребенок мамы или папы? Не понял вопрос. Он спрашивает, как ребенок. Все в порядке с ним? Да, нормально, хорошо. Там преданный из Майяпура посылает даршаны божеств, и он как-то реагирует на это, ему как-то прислушивается. He says the baby is okay, and some devotees from Mayapur sent darshans of deities, and he reacts to this like positively. Nice. He likes it. Very good. Book distribution is still going on. Mohini, Dina. Yes. Huh? Yes, Guru Maharaj. Harinama also every week. Harinam also? Yes. Yeah. Wonderful. That's the real weapon for the, to change the world. Thank you very much. Hope to see you soon. Hare Krishna. Спасибо, Амрита. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare.